Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you remember that in our previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar. We have also been discussing about various cases of the Russian case system. We have also been choosing different kinds of text related to Russian culture, Russian festivals, Russian cuisines, and situation based. Why we are choosing these different kinds of text is that text can be used as a pedagogical tool. It is being used to make you understand the basics of Russian grammar, as well as you can also understand the usage of various different expressions which we use in our day-to-day communication. Accordingly, to learn the разговорный стиль or the conversational style of Russian, these texts are very important. That is why in this module as well we have chosen text titled "Я не знаю, что делать", which means I don't know what to do for you. As all of the text has been carefully chosen so that depending upon each context, what kind of situation is, you can understand and formulate your own sentences as well. This would help you to understand the Russian various style, as well as you would be able to construct your sentences depending upon the situation. So, now let us pay attention to the text. We will read the text first in Russian so that you can understand its tone and texture, and afterwards we will understand the text with the help of English translation. So, please pay attention to its tone and texture while I read it for you. Я не знаю, что делать. Меня зовут Кристина. Я хирург. Я живу в этом красном доме. В нашем доме живут очень интересные люди. На первом этаже живет одна красивая девушка, которая учится в медицинском институте. Ее зовут Маша. Каждое утро, когда я иду на работу, вижу ее в лифте. Она очень любит разговаривать. Каждый день у нее новый рассказ о своей жизни. Я живу на втором этаже. На моем этаже живет молодой врач Виктор. Он мой сосед и друг. Ему очень нравится Маша. Он хочет на ней жениться. Каждый вечер он приходит ко мне и рассказывает о Маше. Он говорит, что он очень любит Машу. Она тоже любит его, но не хочет выходить замуж за него, потому что он врач. Виктор хирург и работает в той же больнице, где работаю я. Иногда мы вместе делаем операции. Родители Маши тоже работают в этой больнице. поэтому они хорошо его знают.
Я знаю, почему она не любит эту профессию. Однажды в лифте она рассказала мне о своей семье. Всю жизнь она живет в семье врачей. Все это ей надоело. Родители заставили ее поступить в медицинский институт. Вся ее семья работает в больнице. Ее отец – детский врач, а мама – гинеколог. Ее старшая сестра тоже врач. Она дентист. Младший брат учится в школе. Он тоже хочет работать в больнице, потому что ему очень нравится такая работа. Маша учится в медицинском институте. Ее родители хотят, чтобы она тоже работала в больнице, где работают ее папа и мама. Родители всегда говорят ей, что Виктор очень способный и хороший врач. Виктор им очень нравится. Они считают, когда у мужа и жены одна профессия, это еще лучше, потому что такие люди хорошо понимают друг друга. Они говорят, что Маша еще молодая, ничего не понимает в семейной жизни. Мы прекрасно и спокойно прожили всю жизнь, потому что мы понимали наши общие проблемы и всегда поддерживали друг друга. Маша думает по-другому. Она считает, что у мужа и жены должны быть разные профессии. Когда все время речь идет об одном и том же, то очень скучно. На 4-м этаже живет очень красивая девушка. Ее зовут Надя. Она физик. Ей очень нравится Виктор, но Виктор любит только Машу. Надя тоже обычно приходит ко мне и все время говорит о Викторе. Она очень хочет выйти за него замуж. Она знает, какой он умный и добрый. Его все уважают в больнице. Она думает, что я смогу ей помочь, потому что он мой хороший друг. Она хочет, чтобы я передала ему, что она очень любит его. А вот такая ситуация. Я не знаю, что делать. Alright, here you have just read the text. Now let's pay attention to the questions based on the text. The questions are: как называется текст? Кто Кристина по специальности? Где она живет? Какие люди живут в их доме? Какая девушка живет на 1-м этаже? Где она учится? Как зовут эту девушку? Где видит ее Кристина, когда она идет на работу каждое утро? Что очень любит делать Маша? О чем новый рассказ у Маши каждый день? На каком этаже живет Кристина? Кто живет на ее этаже? Чей он сосед и друг? Кто ему очень нравится? Кто хочет жениться на Маше? Когда приходит к Кристине Виктор? О ком рассказывает ей Виктор? So, these are the questions based on the text. However, you can see that there is a variety of questions. As you know that we have been asking you questions based on the text, but not only as an exercise to understand
the text very well, but it is also important to know the different cases of the Russian case system, so that as soon as you look at the question, you understand in which case the question has been asked, whether it is prepositional, whether it is accusative, dative, genitive, etc. So, depending upon the construction of the question, the secret of knowing the case is hidden. So, just carefully read the text many times and you will find the answers, and then try to answer them in the form of question we have asked, so that you fulfill the requirement. Now, let us pay attention to the text once again and try to understand its meaning with the help of English translation. So, the title of the text we already know, "Я не знаю, что делать", which means I don't know what to do. "Меня зовут Кристина", my name is Christina. So, the narrator is a female, Christina. "Я хирург", I am a surgeon. "Я живу в этом красном доме", I live in that red building. "В нашем доме живут очень интересные люди", in our building many interesting people live. На первом этаже живет одна красивая девушка, которая учится в медицинском институте. On the first floor, one very beautiful girl lives who is studying in a medical institute. Ее зовут Маша. Her name is Masha. Каждое утро, когда я иду на работу, вижу ее в лифте. Every morning when I go to work, I see her in the lift. Она очень любит разговаривать. She really likes to talk. Каждый день у нее новый рассказ о своей жизни. Every day she has a new story about her life. Я живу на втором этаже. I live on the second floor. На моем этаже живет молодой врач Виктор. On my floor, one young doctor, Victor, lives. Он мой сосед и друг. He is my neighbor and friend. Ему очень нравится Маша. He likes Masha very much. Он хочет на ней жениться. He wants to get married to her. Каждый вечер он приходит ко мне, рассказывает о Маше. Every evening he comes to me and talks about Masha. Он говорит, что он очень любит Машу. He says that he very much loves Masha. Она тоже любит его. She also loves him, но не хочет выходить замуж на него. But she does not want to get married to him. Потому что он врач, because he is a doctor. Виктор хирург и работает в той же больнице, где работаю я. Victor is a surgeon and he works in the same hospital where I work. Иногда мы вместе делаем операции. Sometimes we do operations together. Родители Маши тоже работают в этой больнице. Parents of Masha also works in the same hospital, поэтому они хорошо его знают. That is why they know him very well. Я знаю, почему она не любит эту профессию. I know why she does not like this profession. Однажды в лифте она рассказала мне о своей семье. Once in the lift, she told me about her family. Всю жизнь она живет в семье врачей. Entire life she lived in a family of doctors. Все это ей надоело. She's fed up with all of this. Родители заставили ее поступить в медицинский институт. Her parents forced her to attend medical institute. Вся ее семья работает в больнице. Her entire family works in a
hospital. Ее отец – детский врач. Her father is a pediatrician. A mama – gynecolog. And mother is a gynecologist. Ее старшая сестра тоже врач. Her elder sister is also a doctor. Она dentist. She is a dentist. Младший брат учится в школе. Younger brother studies in a school. Он тоже хочет работать в больнице. He also wants to work in a hospital. Потому что ему очень нравится такая работа. Because he really likes this kind of work. Masha учится в медицинском институте. Masha studies in a medical institute. Ее родители хотят, чтобы она тоже работала в больнице. Her parents want that she also worked in a hospital. Где работают ее папа и мама. Where her father and mother are working. Родители всегда говорят ей. Parents always tell her. Виктор очень способный и хороший врач. That Victor is a very capable and good doctor. Виктор им очень нравится. They like Victor very much. Они считают, когда у мужа и жены одна профессия, это еще лучше. They count that when husband and wife have same profession, then it's even better. Потому что такие люди хорошо понимают друг друга. Because these kind of people understand very well each other. Они говорят, что Маша еще молодая и ничего не понимает в семейной. Мы прекрасно и спокойно прожили всю жизнь. We wonderfully and calmly lived our entire life. Потому что мы понимали наши общие проблемы и всегда поддерживали друг друга. Because we understood our common problems and always supported each other. Masha думает по-другому. Masha thinks otherwise. Она считает, что у мужа и жены должны быть разные профессии. She thinks that husband and wife must have different professions. Когда все время речь идет об одном и том же, то очень скучно. When all the time discussion is about one and the same, it becomes very boring. На четвертом этаже живет очень красивая девушка. On the fourth floor lives very beautiful girl. Ее зовут Надя. Her name is Надя. Она физик. She is a physicist. Ей очень нравится Виктор, но Виктор любит только Машу. She likes Victor, but Victor loves only Masha. Надя тоже обычно приходит ко мне и все время говорит о Викторе. Sometimes Nadia comes to me and talks about Victor all the time. Она очень хочет выйти за него замуж. She very much wants to get married to him. Она знает, какой он умный и добрый. She knows how intelligent and kind he is. Его все уважают в больнице. Everybody respects him in the hospital. Она думает, что я смогу ей помочь. She thinks that I can help her. Потому что он мой хороший друг. Because he is my good friend. Она хочет, чтобы я передала ему
что она очень любит его. She wants that I passed on to him that she loves him very much. Вот такая ситуация, я не знаю, что делать. So that's the situation and I don't know what to do. So here in this interesting text, you came across different individuals, largely talking about their profession in medicine. Most of them are doctors. The young girl, Masha, is studying in a medical institute. However, Christina, who is the narrator of the story, is a doctor herself. The discussion is about Victor, who is a surgeon. Everybody loves him. So, very interestingly, in a building, there are several flats, and each and every flat people live, talk about many different things, different professions, and then you see that how confusing it is for Christina, who is talking to all the girls, but she is unable to decide what to do and how to help. So, if you look at the text, you will find many interesting expressions. You will find many important aspects of the verbs, many important aspects of the adjectives, nouns. You will also find very important constructions where how we make the expression. So please pay attention to the text many times and try to understand the meaning, and then we shall answer the questions. So before that, let's see the questions and understand the meaning once again. Как называется текст? What is the name of the text or how the text is known as? Кто Кристина по специальности? Who is Christina as per the specialization? Где она живет? Where does she live? Какие люди живут в их доме? Which kind of people live in this building? Какая девушка живет на первом этаже? What kind of girl lives on the first floor? Где она учится? Where does she study? Как зовут эту девушку? What is the name of that girl? Где видит ее Кристина, когда она идет на работу каждое утро? Where does she meet her when she goes to the work every morning? Что очень любит делать Маша? What Masha likes to do a lot? О чем новый рассказ у Маши каждый день? About what Masha has new story every day. На каком этаже живет Кристина? On which floor Christina lives? Кто живет на ее этаже? Who lives on her floor? Чей он сосед и друг? Who's her neighbor and friend? Кто ему очень нравится? Whom does he like very much? Кто хочет жениться на Маше? Who wants to get married to Masha? Когда приходит к Кристине Виктор? When Victor comes to Christina? О ком рассказывает ей Виктор? About whom she narrates to Victor. So these are the questions you can pay attention to. As most of the questions, you can look at their construction, that we have asked you the questions in preposition, we have asked you the questions in accusative. So depending upon the question, you may please answer, and then you would be able to find the correct answer. In addition to that, if you look at the text, in the text itself we have used lots of adjectives. We have also used lots of prepositions, and we have also used lots of verbs in their conjugated forms. You can make a list of all these important words, expressions and verbs
and try to make your own small text. You can change the situation and think creatively in order to understand the text in a better way. You can also use different words which we have learnt in the previous modules and replace these names, maybe these adjectives, maybe sometimes these verbs, so that you will find how interesting it is to make a text in Russian. As you know that there are certain indicators like the verbs which tells us about the cases like жить, где, в этом красном доме, and likewise you have the verbs like видеть, which means to see, that is to also talks about the case system. Then разговаривать is also a very important verb which you find in a certain case, and many more such important words and word combinations. So, just go through the text a few more times, underline such words and construction sentences, so that when you look at the questions once again, you will be able to answer them in correct manner. I hope you all enjoyed this text very much. We will be bringing you more such important texts, and we will learn Russian in an efficient manner. Thank you.